liquid, liquid in liquid, gas in liquid. So these three solutions is what we are going to see. And first we will talk about the solid in liquid solution. So when I say solid in liquid, what do you mean? Any solid sample that gets dissolved in liquid to form a solution. Yes, sir. So we call this concept as solubility. What do you call this? Solubility. It is the amount of solute that gets dissolved in a solvent. So now the question is, how do you give it as a formula? Yes, sir. So solubility is given by mass of solute divided by volume Total, of solvent into 100. Yes, sir. இது எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கா? Yes, sir. எங்கே பார்த்துருக்கோம்? Mass by volume. Excellent. Mass by volume of solution or solvent? Solute. அப்போ சொல்யூட்டா எப்படி வரும்? சொல்யூட் மாஸ் பை Solvent. மாஸ் பை சொல்யூஷன்ல வரும். Yes, sir. Yes, sir. அப்போ ரெண்டுமே சேம்னு சொல்லிடலாமா? Sir, yes. Mass. ஒரே ஃபார்முலால. ஒரே ஃபார்முலாவா? அப்படிதான் நினைக்கிறியான்னு கேட்குறேன். அதான் கேட்குறேன். Yes, sir. சரி, இதை கொஞ்சம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஓகே சார், அது இன்டூ 1000 நினைக்கிறேன் சார். இல்லை, அதான் இது கொஞ்சம் இன்ட்டு 1000. ஓகே, அது இல்லை, பர்சன்டேஜ் தானே, 100 தானே வரும். ஸோ இப்போ என்னென்னா, சால்யூபிலிட்டி இஸ் வால்யூம் ஆஃப் சால்வெண்ட்டாக இருக்கலாம், ஆர் இட் கேன் பி மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட்டாக இருக்கலாம். ஓகே, பட் W by Vன்றது இட் இஸ் மாஸ் ஆஃப் solute by வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன்ட்டு 100. இங்கே மாஸுக்கு வேலையே கிடையாது. அப்போ solubility-யோ W by Vயோ ஒன்றும் கிடையாது. Solubility can also be W by V, but it is not always same. Yes. Sometimes it can be same, not always. So in the formula differentiation will be very, very important. So calculation and comparatively both will be the same, but in the differentiation is very, very, very important for us for our understanding. So now don't get confused with concentration term called W by V percent and with solubility. So with respect to solubility, I can divide solutions into how many types ma? 3 times. Dilute solution. Okay. Yes, sir. Concentrated solution. Saturated solution. Super saturated solution. Yes, sir. ஸோ இங்கே நம்ம சால்யூபிலிட்டின்ற டேர்ம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தா, we will use the term solubility in most of the time and for a saturated solution. Okay, so concept of solubility will come into picture only for what type of solution? Saturated solution. So அப்போ saturation attain பண்ணால் தான் normally we use the term solubility. Are you clear? Now, Yes, sir. let us take some example and then we will handle it. So that you can have a better understanding. So what is a dilute solution? When do you call something as a dilute solution? See, when you say the amount of solute, solute in a solution in a little quantity,
The little quantity can also be in traces. Please make a note. Yes, sir. Okay, the little quantityங்கிற வார்த்தைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை இருக்குது. That is, you can talk about it in traces. For example, இப்போ நம்ம சோடியம் குளோரைடு எடுத்துக்கிட்டோம்னா it attains saturation when it is 35.9 grams, or இப்படி எடுத்துக்கோங்க 40 grams of NaCl in 100 grams of water. Yes, sir. அது ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னு கேட்டால் temperature is a very very important term. This is at 20 degrees centigrade. So let us keep the temperature to be 20 degrees centigrade. அதை காமனாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. Okay, sir. Okay, so 35.9 or 40 grams of NaCl gets dissolved in 100 grams. Saturation attain ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ இது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா some 5 grams or less. So you can very clearly think that you can take it as a point that when something is less than 5 grams, 5 கிராம்ன்றது கூட தப்பு தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். I will say 5%. 5% or less. ஸோ 30 போட்டு பாரு, நீயே போட்டு பாரு. 40 கிராம்ஸில் வந்து 30%னா எவ்வளோன்னு போட்டு பாரு. 5% 100% வந்து 100க்கு வந்து 40னா 5 or lessனா எவ்வளோ வரணும்? சிம்பிள்னா 5 into 40 by 100. 5. ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தா ஒரு 2 grams. Yes, sir. 2 grams of NaCl or less. ஸோ 2 grams of NaCl or less எடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? You call it as a dilute solution, or what do you call it? It should be in traces. 1 gram, 0.5 gram. இதெல்லாம் எடுத்தோம்னா it is in traces. அது dilute solution சொல்லலாம். Sir, with respect to 100 gram of ஆமாம் சிம்பிளாக போட்டேன். ஒன்றும் இல்லை, 100 கிராமுக்கு வந்து சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் இஸ் அட்டைன்னா இட் கோஸ் டு 40. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 40 இப்போ எனக்கு 20 தான் இருக்குது, ஐ மீன் 5% தான் வேணும்னா அப்போ வாட் இட் would be just cross multiplication technique. That's all. So 2 grams of NaCl or less than that. இப்போ அடுத்த question, what is concentrated? Any range between 2 grams to 35 grams. Okay, sir. ஏன்னா 30-40 grams வந்துருச்சுனாலே அது சேச்சுரேஷன் அட்டைன் ஆகிடும். When you want to know what is the range of concentrated அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a very what you can call ஒரு வேகான டேர்ம். ஸோ 2 கிராம்ஸ்ன்றது என்ன கேட்டால் கான்சன்ட்ரேட் கிடையாது. ஒரு 10 கிராம்லேருந்து எடுத்துக்கலாம். 10 to 35 கிராம்ஸ்னால் slowly the concentration is increasing. So the concentration will be maximum at 38 grams இருக்கலாம். 38 grams தான் அதோடைய maximum concentrated range. ஏன்னா based on the calculation I'm telling you. இல்லையா, இதான் மேக்ஸிமம் கான்சன்ட்ரேட்டட் ரேஞ்சாக இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் போச்சுன்னா இட் கோஸ் டு சேச்சுரேட்டட் பாயிண்ட். ஸோ சேச்சுரேஷனை வச்சு தான் we will calculate the solubility. Okay, so how do you differentiate solubility? Calculation based how do you differentiate solubility from molarity? Na molarity for any solution, you can use it for concentrated solution or you can use it for dilute solution. But please make a note, solubility is a term that is used only for saturated solution. இதில் சூப்பர் சேச்சுரேஷன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அது என்னென்னா, திஸ் இஸ் நாட் ஃபார் அஸ். இது எப்படின்னா, when you increase the temperature, whenever you increase the temperature, the concentration increases. இது வந்துட்டு it will be more than 40, but not at room temperature, but not at 20 degrees centigrade, only above it. So this leads to super saturation. Copy பண்ணிக்கோமா? 1 minute, sir. Take your time, no problem. Okay.
Now that is all about our solid in liquid solution. Basic concepts idhula vandiruchu. Next we are going to look into the factors affecting solubility of solid in liquid solution. So what are the various factors? Number 1, nature of solute, and solvent. solvent, Number 3, temperature, third one, third lesson, Pressure. pressure. okay, இதில் இன்னொன்று இருக்குது that also talks about the solubility, but many people don't take it into account, which is called as the agitation. இது physical processன்றனால இது கெமிக்கலாக ஒன்றும் சொல்ல மாட்டான். அதாவது அஜிடேஷன்னா என்னென்னா, இப்போ டிசால்வ் பண்ணும்போது நல்ல ஸ்டிரர் வச்சு ஃபோர்ஸாக டிசால்வ் பண்ணினா ஃபிசிக்கல் அஜிடேஷன் கொடுத்தா the solubility will increase. Yes sir, சீக்கிரமாக dissolve. But it is not considered to be a chemical factor. அதனால் அது யாரும் chemical factor எடுத்துக்க மாட்டாங்க. Okay, so solubility also plays important role with respect to agitation. Right, now let's go for the nature of the solute and solvent. So what do you mean by nature of the solute and solvent? Simple concept, like dissolves like. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்போ ஒரு காம்போனன்ட் வந்து போலார் சால்வெண்ட்னு வச்சுக்கோங்க, இன்னொரு காம்போனன்ட் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி நான் போலார் சால்வெண்ட். Two different components, they are nowhere related with each other. On the other side I have something called polar solute, and another side I have another one more component, that is non-polar solute. They all are different, but they are similar in one particular aspect, that is their charge difference. So we can very clearly say polar solvent dissolves polar solute, non-polar solvent dissolves non-polar solute. Yes. So what about the opposite? It is never possible. Yes. So solubility is possible only if there is a similarity in the charge. Otherwise it's very difficult. So can I take a non-polar solute and dissolve a non-polar solvent? Never. I mean a polar solute? Never. Only the like substances dissolve the like. So that is what this particular statement talks about. It is CBSE in the term. Like, Is there any exception, sir? is there any? Exception. Exceptions are there, but again it comes with respect to the difference in the polarity. For example, some compounds it will be partially covalent, partially ionic. So the dielectric constant மாறும்போது there might be some kind of solubilities, difference in solubilities can be noticed, but அதெல்லாம் exception. அவ்வளோ டெப்த்தாக இதுக்கு தேவை கிடையாது. நமக்கு சிபிஎஸ்சி ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது as far as the CBSE aspect is concerned, nature of the solute and solvent, the basic concept is like dissolves like. That is polar solvent dissolves polar solute, non-polar solvent dissolves non-polar solute, while the opposite is never ever possible. That's all. Yes. Am I making sense? Now let us go for the temperature. How does the temperature works? Here very very important aspect, when I say temperature, please make a note. Normally, this is a general trend, okay? Normally, or what I can say in generally, whenever temperature increases, solubility increases. Yes, sir. Now let us understand why the solubility increases with increase in temperature. Okay, point number one,
What are we supposed to do? What is the major point? When you take a solid particle and if you dissolve in water, it requires some amount of heat for dissolution. This heat of dissolution is called as enthalpy of dissolution. Correct? Yes, sir. So enthalpy of dissolution means it is the change in the heat content of a body, because enthalpy is heat content. So change in heat content of a body, heat of dissolution. So normally what will happen? Heat of dissolution is positive. Enthalpy of dissolution. Normally in சொல்றத விட most of the cases. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? What do you mean by positive? It is an endothermic process. Okay. What do you mean by endothermic? It takes the heat from outside, correct? Yes, sir. So when it takes the heat from outside, that means it requires heat. So what will happen? Whenever you supply heat, supplying heat So it will absorb the heat. increases the dissolution. So this is the general trend. So this is what you would have seen in most of the solids that gets dissolved. So what we can understand from here, or flow chart mari podalama. I will show everything together at the end. Okay. So delta H is equal to positive. That means endothermic. What do you mean by endothermic? Dissolution requires heat. Correct? Yes, sir. Dissolution requires heat. Appo when you supply heat externally, what will happen? Dissolution increases. Okay. Sometimes, please make a note, enthalpy of dissolution can be negative. Negative na enna artham? Exothermic. Exothermic na enna? Heat is liberated out. Heat is released. Yeah. Heat is released or liberated out. Now what is the meaning? It doesn't require heat in artham. Appo can I write like this? This dissolution requires no Less heat. temperature. Less temperature சொல்லக்கூடாது. No heat. உனக்கு heat தேவையில்லை dissolve ஆக. So what will happen when you supply heat externally? Dissolution decreases. So let's keep the third condition. So supplying heat externally, what will happen to the dissolution? Dissolution decreases. So it is not that always temperature increases the dissolution. It might also decrease the dissolution if the enthalpy of dissolution is exothermic. Please make a note. If enthalpy of dissolution is exothermic. Please make a note now. So the next factor for the dissolution would be pressure. Please make a note. Pressure has no effect on dissolution of solid in liquid. Appo when does this pressure will have an effect அப்படின்னு கேட்டா, if your solid is volatile. If the solid is volatile, then the pressure will have an effect. Otherwise, normally they'll show no effect. Okay, so solid is volatile. Now, what do you mean? The solid goes to vapor state. It easily goes to vapor. So, அப்போ என்ன பண்ணலாம்? What do you understand from this? Pressure has an effect on volatile solid. What is our next topic? We are going to gas in liquid solution. Gas in liquid solution.
So what do you mean by gas in liquid solution? Again, we have many examples. Oxygen in water. Oxygen dissolved in water. வேற அவ்வளோதானா? நிறையா இருக்கு சார். ஹைட்ரஜன் வாட்டர். அதெல்லாம் தண்ணியில் டிசால்வே ஆகாது. ஃபார் யூர் இன்ஃபர்மேஷன், அது தெரியுமா? நீங்கள் சொன்ன எதுவுமே will not show a greater solubility in water. எஸ் சார். அப்போ ஒரு பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள். நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள் we will say. So shall we take this aerated drinks? ஓகே ஓகே, கரெக்ட். அதில் கார்பன் கரெக்ட் சார். கார்பன் டை ஆக்சைடு இன் வாட்டர் உள்ள கரெக்டா? அது ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் சார். இதை தவிர வேறு என்ன சார் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னா, யூ கேன் டேக் இதெல்லாம் வந்து லைவாக நமக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள். வி ஷுட் ஆல்வேஸ் டேக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் which are known to us. Never take example which are not known to us. Okay? So, carbon dioxide in water. Aerated drink is a very very famous example. இப்போ கொஷின் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஏரேட்டட் ட்ரிங்கை தண்ணியில் எப்படி டிசால்வ் பண்ணுறோம்? ஸோ யூ would have seen if you buy a Coca-Cola bottle or any other aerated drink bottle எடுத்தீங்கன்னா, அந்த லிட்டை ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு சவுண்ட் ஒன்று வரும், ஃபிஸ்க்குன்னு. இந்த எஃபெக்ட்டுக்கு பேர் ஃபிஸ் எஃபெக்ட்னு உள்ளே இருக்கும். பட் இந்த சவுண்ட் ஒன்று வரும். ஏன் சவுண்ட் அப்படி வருது? எனி ஐடியா? Because when they make the solution, the carbon dioxide in water, they would have applied a high pressure. Yes. So when you open the water, when you open the aerated drink, the pressure is getting released. Correct. The pressure is getting released. So because of the release of the pressure, you are getting that sound. That's a major point. So what do you understand from here? Whenever pressure increases, solubility of gas in liquid increases. Yes sir. So this is a very basic understanding. So normally when they mix the gas in liquid, after the mixing also, after it gets mixed with the solution, you have to maintain the pressure on the top of the liquid. Otherwise what will happen? The gas will escape. Yes sir. So this is a very very important concept that you should know. இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது, லேபில் HCl பார்த்துருக்கீங்களா? HCl acid. Yes. For your information, HCl is a gas. HCl gas in water is actually your hydrochloric acid. Oh. ஆமாம், HCl வந்துட்டு டைரக்ட் ஆசிட் கிடையாது. அதனால தான் HCl கிட்ட போய் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டிலை திறந்து இட் வில் பி evaporating. HCl gases will be evaporating. Correct. இல்லை சார் நான் பார்க்க முடியல, நான் கண்ணுக்கு எங்கள் லேபில் தெரியல அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டேக் அ கிளாஸ் ராட் டிப்ட் இன் அமோனியா ஆர் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு. நேராக போய்ட்டு அந்த கிளாஸ் ராடை பாட்டில் உள்ளே விடாத, பாட்டில் மேலே வச்சு பாரு, யூ வில் ஃபைண்ட் த yellow fumes. So that means the HCl gas is always getting liberated from this. So இப்போ என்ன புரியுது இது வரைக்கும்? வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்னா, though the gas is dissolved in water, or though you say the gas is getting mixed in water, though I maintain a high pressure head, when I release that pressure, the gas will escape. Yes sir. This is a very very important aspect. So when the pressure is not maintained, whenever you release the pressure, the gas will escape. So that is a very very important aspect. So these gas and liquid solutions are generally unstable solution most of the time. Make a note. They are unstable solution. அதனால தான் வந்து whenever you make these kind of solution, you have to put them in a high pressure. இப்போ அதுவே பாரு, ஒரு சோடியம் குளோரைட் டிசால்வ் பண்ண சொல்யூஷன் எடுத்துக்கோ, இல்லை ஒரு சுகரை டிசால்வ் பண்ண சொல்யூஷன் எடுத்துக்கோ. இதெல்லாம் எடுத்திங்கன்னா யூ கேன் சி there is no such ப்ரெஷரோ இல்லை டெம்பரேச்சரோ மெயின்டைன் பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது. Yes sir. Only super saturation இருக்கும்போது yes you have to maintain a higher temperature. Otherwise when everything is under the solubility aspect, நம்ம படித்தோம் இல்லையா, சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் கீழே இருந்ததுன்னா உனக்கு அந்த டெம்பரேச்சரோ ப்ரெஷர் மெயின்டெனன்ஸ் நீட் நாட் பி டன்.
அப்போது லிக்விட் கேஸ் அண்ட் லிக்விட் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு இட் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் டு மெயின்டைன் த ப்ரெஷர். இதை முதல்ல நமக்கு சொன்ன ஒரு ஹென்ரி அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். அப்படின்னு நாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம். அதான் ரொம்ப முக்கியம். முதல்ல இதை சொன்னது ஹென்ரியே கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு இந்த ரிலேஷனை நமக்கு சொன்ன ஒரு பேர் டால்டன். ஸோ டால்டன்ஸ் ரிலேஷன் என்ன சொல்லுதுன்றதை ஃபர்ஸ்ட் we will see. So what is the first thing that you should know? Many people think that we are learning it from Henry's law. Correcta? Even I think நம்ம ஸ்கூல்லேயே அதான் சொல்லியிருப்பாங்கல்ல. கரெக்ட் சார். எல்லா ஸ்கூல்லையுமே அப்படி தான் சொல்கிறோம். இல்லை நான் கூட அப்படி தான் சொல்லி கொடுப்பேன். பட் ஆக்சுவலி it all starts with Dalton's law. Henry's law is entirely a different concept. Dalton's law is entirely a different concept. அப்போ ஏன் சார் அப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா, இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ரிலேஷன் what Dalton gave. He didn't give a quantitative relation. Please make a note. Dalton didn't give a quantitative relation, while Henry gave a direct relation, perfect relation கொடுத்தார். இது எங்கே சார் இருக்குது அப்படின்னா, நம்ம சொந்த டெக்ஸ்ட் புக்லேயே இருக்குது. If you can take your textbook and have a look, you can see that. நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்லேயே they have given very clearly that there is a relation between போய் பாருங்க, மாஸ்ன்னு போட்டிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ they would have related with the mass. எனக்கு அதான் I just tell you the correct page number so that you know. இப்போ கையில் புக்கு வச்சுருக்கீங்களா? இருக்கு சார். அதில் ஹென்ரிஸ் லாவில் போனீங்கன்னா they would have given a relationship between pressure and mass. They have given a relation between pressure and mass. இருக்கா? ஹென்ரிஸ் லா பேஜுக்கே போங்க, அங்கே தான் தெரியும். அங்கே தான் it will be there. சார் பேஜ் நம்பர் சார். Solubility of gas in liquidல போனீங்கன்னா it will be given the solubility of gas increases with increase in mass னு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க. Okay, it's just a word மட்டும்தான் இருக்கும், ஈக்குவேஷனாக இருக்காது. ஆமாம், வேர்ட் மட்டும் தான் சார். வேர்டு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கோம், ஈக்குவேஷனாக they are not explained. ஸோ இது எப்படி காட்டலாம் அப்படின்னா, mass is directly proportional to partial pressure. So the mass of the dissolved liquid is directly proportional to the partial pressure. Okay, இதை ஃபஸ்ட்டு சொன்னது டால்டன்ஸ் ரிலேஷன் தான். பட் அதை ஈக்குவேஷனை கன்வெர்ட் பண்ணது ஹென்ரி, அதனால அது ஹென்ரிஸ் தான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இது இந்த ரிலேஷனை கொடுத்தது டால்டன் இருந்தாலும் இது ஈக்குவேஷனாக வந்து டெவலப் பண்ணது ஹென்ரி. அதனால் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஹென்ரிஸ் லா. ஹென்ரிஸ் லாலே 3 ஃபார்ம் இருக்குது, அதெல்லாம் லெட்ஸ் நாட் கெட் இன் டு தட். ஸோ த ஃபஸ்ட்டு த ப்ரிமிட்டிவ் ஃபார்ம் ஹென்ரிஸ் லாவோடது, mass is directly proportional to partial pressure of the gas that got dissolved. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? I have to remove the proportionality symbol. இதை எழுதிக்கோ, m is equal to mass of gas that got dissolved in solvent. What does this P stands for? Partial pressure. Partial pressure of the gas. Partial pressure of the gas in the solvent. Okay. So if I have to remove the proportionality symbol, now I have to equate it with the proportionality constant called K. So M is equal to K into P, where this K is just a proportionality constant. அவ்வளோதான். இதுக்கு வந்துட்டு perfect Henry's constant ஆனால் கிடையாது. இது ஒரு primitive form of Henry's constant. Okay. அப்போ what is a perfect Henry's constant அப்படின்னா, it's a relationship. What is that relationship? It gives a relationship between the mole fraction. This is first form. Second form, it is chi is directly proportional to,
the partial pressure is directly proportional to chi. I'm sorry. But what is pi? What is this P? P is the pressure of the gas. So let me say partial pressure. Correct? But what is chi? It is the mole fraction of the same gas. Yes. So not the entire gas that got into the solution. It is the mole fraction of the gas that got dissolved. So P is equal to, நமக்கு already தெரியும்ல, we know the mole fraction is actually equal to K ன்னு சொன்னதுனால what will happen, I can write like this. Instead of writing like this, I can write equal to chi. So if I rearrange, P is equal to 1 by K into chi ன்னு எடுத்துக்கலாமா? Because mass is equal to P னும்போது P is equal to mole fraction வரும்போது the K will be a reciprocal of that. So this 1 by K is nothing but KH, or this is the exact Henry's constant. Yes, sir. இது ஒரு ரிலேஷன், அது ஒரு ரிலேஷன். ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். புக் பேக்கில் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் இருக்குது. ஆனால் சார் டெஃபினேஷனாக கேட்டால் வாட் ஷுட் ஐ ரைட் ஃபார் சிபிஎஸ்சி எக்ஸாம்? யூ ஷுட் ரைட் ஒன்லி த செகண்ட் ஒன். ஸோ வாட் இஸ் த செகண்ட் ஒன்? ஸோ ரைட் டவுன் த பார்ஷியல் ப்ரெஷர். Yes, sir. The partial pressure of the gas in the vapor state is directly proportional to mole fraction chi of the gas in solution. Yes, sir. So in the what is the nature of this KH? Aditha question, what is the nature of this KH? KH is a property of the gas what we take. So if you vary the nature of the gas, the KH value will vary. Let me take this equation once again. P is equal to KH into chi plus 0 ன்னு எடுத்துக்கலாமா? So Y is equal to m into x plus c ன்னு எடுத்துக்கலாமா? Straight line equation. So y-axis I am going to take the partial pressure of the gas. On the plot I am going to y-axis, x-axis chi n எடுத்துக்கிறேன். And you can very clearly see the y-intercept is 0 னும்போது the line will pass through the origin, and from the slope you will be able to calculate the Henry's constant KH. So you can graphically show this as well. Yes. Copy dama? So graph மட்டும் காப்பி பண்ணுங்க. பண்ணு. Give you some important terms and then we'll see. What about the temperature? Pressure பத்தி பேசியாச்சு. Whenever pressure increases, solubility increases. What about temperature? Please make a note. Whenever temperature increases, solubility of gas, I'm very particular, okay? Solubility of gas in liquid decreases. I'm not writing the word solubility decreases. Now, solubility is a term which directly denotes solid in liquid. So I'm very particular in saying solubility of gas in liquid decreases. So let us take some example, okay? So we'll take few examples, then I think it will work out better. So I'm going to give in temperatures in Kelvin, and then I'm going to give the KH value in bar. Okay? So what are the gases I'm going to take? I'm going to take O2 at 293 Kelvin and 303 Kelvin. Another example, I'll take hydrogen. So hydrogen வந்து 293 Kelvin, and then I'm going to take 298 Kelvin. So what is the corresponding values?
Let us see. So for oxygen it is 34.86 kilobar, 46.82 kilobar, 76.48 kilobar. I think that's a different one. I'm taking hydrogen, right? So for hydrogen it is 69.16, 71.18. So what is the relation that you have seen? First of all, as temperature increases, KH increases. very good. Temperature increases, KH increases. Very good. So in both the case, temperature is increasing, thereby the KH, that is Henry's constant, is increasing. ஆனால் இப்போ நம்ம அதை படிக்க வரலையே. நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் அண்ட் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் தானே, சாலிபிலிட்டி தானே. So are we getting deviated? No, not like that. Please make a note. The point தெரிஞ்சுன்னா போதும். So you should know what are the properties of KH. First of all, KH is a function of nature of gas. But not the mass of the gas. இல்லை சார், கிரேட்டர் மாஸ்னா லெஸர் சாலிபிலிட்டி, லெஸர் மாஸ்னா மோர் சாலிபிலிட்டி, அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ அப்படி பார்த்தா ஆக்சிஜனோட பார்த்தா நைட்ரஜன் மற்ற சப்ஸ்டன்ஸ்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் அ டிஃபரன்ஸ் இன் சாலிபிலிட்டி. ஸோ யூ cannot say mass. Mass can be a reason to an extent, but you cannot generalize that. So that is one wrong concept. So KH is dependent on the nature of type of gas. If the gas is easily liquefiable or it can easily get on increasing the pressure it's going to get dissolved, I think KH is a function of nature of the gas but not the mass of the gas. So this is one relation. Second relation, whenever KH increases, solubility decreases. Please make a note. Yes. உங்களுக்கு எப்படி சார் இது தெரியும்னு அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம் இல்லையா? பிகாஸ் யூ கேன் see the pressure is inversely proportional to K. Yes, sir. Which is directly proportional to KH, where KH is equal to 1 by K. Correct? Correct, sir. So K எப்பெல்லாம் increase ஆகுதோ அப்பெல்லாம் solubility குறையும். So KH increases, solubility of the gas decreases. Appo what you can come to a conclusion, whenever KH increases with increase in temperature, solubility decreases. So that is why I gave you this table. So hydrogen will be less soluble at higher temperature because we know the solubility of the gas decreases with increase in temperature. So in the reason nalada, if you take the aquatic animals are very much comfortable during the cold season than the springs or summer. Hot சொல்லக்கூடாது, springs or summer. Yes, sir. Okay. So spring summerலலாம் பார்த்தீங்கன்னா it will not be so comfortable. I don't know whether you know this or not. The what do you call this? Ice இருக்கக்கூடிய இந்த கண்ட்ரிலாம் இருக்குல்ல, எஸ்கிமோஸ்லாம் இருப்பாங்கல்ல. Yes, where sir. the entire top layer of the ice will be, top layer of the river or the water source would have become solid ice. But you can see these Eskimos, they will make one small hole or something and then they will do the fishing. Note பண்ணிருக்கியா? ரஷ்யாவில் பார்த்தீங்கன்னா யக்கூட்டியான்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த இடத்துக்கு போனீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஐஸாக தான் இருக்கும். ஆனால் அவனோட மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டே ஃபிஷ் தான். ஒரு டைமில் போயிட்டு ஃபுல்லாக ஃபிஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த சம்மர் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் டைமில் போய் ஃபுல்லாக ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணி எடுத்து வந்து ஐஸ் கோல்டில் போட்டுட்டு வருஷம் ஃபுல்லாக அந்த பச்சை மீனே தின்னுட்டுருக்கோம். ஸோ வை தே ஹேவ் தட் ஃபிஷ் சோர்ஸ்னால், தோ த ஃபிஷ் இஸ் நாட் கோயிங் டு கம் இன் த சர்ஃபேஸ், they are much more comfortable in the lower part of the water because at high temperature dissolution increases. Low temperature dissolution increases. So the dissolved oxygen inside the water will be greater. அதனால் அவன் மேலே வர வேண்டிய வேலையே இல்லை.
அதே மாதிரி even Okay. summer timeல பார்த்தீங்கன்னா you can see the freshwater fish or whatever the water, they don't come on the top of this top layer of the liquid. I mean the river or the pond, or they'll not come. They'll always try to be at the bottom. Why they are not coming to the top layer? அப்படின்னா very simple reason. At the top layer the dissolved oxygen will be less. So they always try to be in the river bed or the pond bed கீழே இருக்கிற மாதிரி it will try to keep itself. So இதெல்லாம் வந்து we have observed based on the observation we have seen. Sir, is that is the only I mean the property, not only property temperature, also please make a note solvent, what kind of solvent you take also plays a very important role. So for example hydrogen எடுத்துக்கோ and you dissolve it in water, the KH value is 71.18. அதே hydrogen எடுத்து if you put it in benzene, the KH value is 3.67. இப்போ என்ன அர்த்தம்? Solubility is more for hydrogen in benzene. Okay, so இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, whenever you take any gas, like you take carbon dioxide or you take methane, எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் சால்வெண்ட் லைக் பென்சீனில் they will show very low KH value, because I told you, lower the KH value, greater the solubility. So why they are very much soluble in polar solvent than non-polar solvent than a polar solvent like water. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா it is showing 71.18 kilobar. அதுவே if you take benzene it's 3.67 kilobar. Carbon dioxide will show 1.67 value. அதுவே பென்சீனில் பார்த்தா 0.1. மீத்தேன் 41.85. அதுவே பென்சீனில் 0.57. அப்போ lower the KH value, greater the solubility. அப்போ why all of these molecules, the gaseous molecules like methane, carbon dioxide, hydrogen are soluble in showing a better solubility in organic solvent but not in a polar solvent? Why they are showing in a non-polar solvent but not in a polar solvent? Very simple reason. All the gases exist in covalent form. All the gases exist in what form? Covalent form. So since they are in covalent form, it is very easy for them to get dissolved in a non-polar substance which is covalent in nature. Yes. So that is the major reason behind the solubility. Now let us see the limitations of Henry's law. What are the limitations that you see for Henry's law? Very simple. Number one. So for a gas to get dissolved, the pressure should be high. Temperature should be low. Low. Lesser the temperature, greater the pressure, solubility is greater. That is what we have learned, right? Yes, yes. முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் சொல்கிறேன். When the pressure is high, pressure is low and temperature is high, will this gas dissolve in the solvent? It shouldn't dissolve. But in that condition தான் ஒரு கேஸை நம்ம ஐடியல் கேஸ்னே சொல்கிறோம். When do you call something as an ideal gas? Only at a low pressure and high temperature. யோசிச்சு பாரு, ப்ரெஷர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் என்ட்ரோபி ஆஃப் த கேஸ் வில் பி மேக்ஸிமம். கரெக்டாக? அப்போ என்ட்ரோபி எப்போ கேஸுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா அந்த கண்டிஷன் தான் ஐடியல் கண்டிஷன். அப்போது ஒரு ஐடியல் கேஸாக இல்லாததுக்கு இந்த ஹென்ரிஸ் லா வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்னா இட்ஸ் அ கொஸ்டின். ஸோ தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த லிமிட்டேஷன். நம்பர் டூ ஏன்னா நம்ம சாலிபிலிட்டி பேசும்போதே நம்ம என்ன சொன்னோம், ஹை ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்போ ஒரு ஐடியல் கேஸுன்றது சாலிபிலிட்டி காட்டுமானா காட்டவே காட்டாதுன்றதான் கண்டிஷன். அப்போது அந்த இடத்துல வி ஆர் மூவிங் அவுட் ஆஃப் த கான்செப்ட் இல்லையா. ஸோ அது ஒரு லிமிட்டேஷன். Another limitation, the gas that get dissolved in the water should not undergo any kind of chemical transformation. For example, the ammonia.
இந்த தண்ணியில் போட்ட நிமிஷத்தில் இட் வில் பிகம் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு. அதே நேரத்தில் இட் பீன் ஈக்குலிபிரியம்னு வச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரி HCl எடுத்துக்கோங்க. HCl எடுத்து வாட்டரில் போட்டோம்னா இட் வில் பிகம் H + Cl- அக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆசிட் அமான். அப்போ இந்த மாதிரி காம்பினேஷன் டிசல்யூஷன்லாம் போச்சுன்னா Henry's law will not work out. So Henry's law will work out only the gas exists as such, and the gas should not be an ideal gas. If it is a ideal gas, solubility will not be sure. Yes, sir. So these two limitations are very, very important. Now let us see the application. So applications of Henry's law நான் already சொல்லிட்டேன். Preparation of carbonated beverages. இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது, அதை நான் ஐ டென்ட் டச், பட் யூ ஷுட் நோ தட் ஹென்ரிஸ் லாவில் ஆர் வென் யூ டாக் அபவுட் த டிசல்யூஷன் ஆஃப் கேஸ் இன் லிக்விட், ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் இஸ் லீச்-அட்லியர் பிரின்சிபல். இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபல் தட் ஒர்க்ஸ். இந்த லீச்-அட்லியர் பிரின்சிபலை மாடிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு சாலிபிலிட்டி வில் பி மாடிஃபை. அது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய கான்செப்ட். Yes. So production of carbonated beverages, Henry's law is applicable. I told you the bottles are sealed with high pressure in order to maintain the carbon dioxide solubility. Otherwise the carbon dioxide will be insoluble or it will be out of the box. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, whenever you make the carbonated beverages, it is always to be stored in a cold condition. இந்த பாட்டிலே போட்டிருக்கோம், ஸ்டோர் இட் அண்டர் ரூம் டெம்பரேச்சர் ஆர் கோல்டு கண்டிஷன். ஏம்மா மாற்றி வச்சா என்ன ஆகும்? மாற்றி வச்சா கேஸ் வில் நாட் பி சாலிபிள், இட் வில் ஆக்கிபை தி அபவ் பொசிஷன் அண்ட் தென் பர்ஸ்ட் அவுட், வெடிச்சிடும். ஸோ அதுக்கு தான் பெட் பாட்டில்ஸ் வந்தது. பெட் பாட்டில்ஸ் ஆர் இன்ட்ரடியூஸ்ட் டு ஒன்லி ஃபார் ஸ்டோரிங் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் கார்பனேட்டட் பெவரேஜ். ஏன்னா லைட்டாக உள்ள ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆச்சுனாலும் கண்ணாடி பாட்டில் வெடிச்சிடும். இந்த கோலி சோடா பாட்டில்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ திக்காக இருக்கிறதுக்கு காரணமே என்னென்னா, இஃப் இட் இஸ் நாட் திக் இட் வில் பஸ்ட் அவுட் பிகாஸ் ஆஃப் த எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் இன்சைட். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷன் ஃபார் ஹென்ரிஸ் லா தான் ரைஸ், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. இந்த டீப் சி டைவிங், ஸோ ஸ்கியூபா டைவர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி தே யூஸ் டு டேக் திஸ் நைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் மிக்சர் பிகாஸ் நைட்ரஜன் இஸ் நார்மலி அன்ரியாக்டிவ். அது பிளட் ஸ்ட்ரீமில் போனால் கூட ஒன்றும் ஆகாதுன்றதுனால தி மிக்ஸ்ட் ஆக்சிஜன் அண்ட் நைட்ரஜன் and they have sent it the deep sea diving and oxygen cylinders la amcha. Nowadays அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அந்த நைட்ரஜன் உள்ளே போனோன்னே it will create some kind of what you can say an air vacuole where the flow of blood will be decreased. அப்போ பிரெயினுக்கு போகிற blood கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து ஒரு டெம்பரரி மேட்னஸ் மாதிரி கிரியேட் ஆகும். இந்த டிசீஸ்க்கு பேர் பென்ஸ்ன்னு பேர். இந்த டெம்பரரிஸ், இதுக்கு பேர் டெம்பரரி மேட்னஸ்ஸு, டீகம்ப்ரெஷன் சிக்னஸ்ன்னு தான் நிறைய பேர் இருக்குது. ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, மூளைக்குள்ளே போயிட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு மூளைக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா யூ வில் ஸ்டார்ட் ஆக்டிங் லிட்டில் பிட் கிரேசி. அப்புறம் ஆஃப்டர் தட் they have to be pulled out of the sea. அதுக்கப்புறம் இந்த ரெகுலர் ஆக்சிஜன் கொஞ்சம் ஹை கம்ப்ரெஸ்ட் ஆக்சிஜன் கொஞ்சம் கொடுத்தா தான் they will come back to normal and it will take time because the blood has lost maximum amount of oxygen. ஒரு quantifiable amount of oxygen is lost. அதனால் என்ன பண்ணிட்டா, nowadays they are not adding nitrogen, they are adding helium which is lighter and not causing this problem called Benz. அதே மாதிரி நம்மளுடைய லங்ஸில் வரக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் தான் யூ வில் பி வாட் யூ கால் ஆக்டிவாக இருப்பேன். அது காரணம் உன்னுடைய ஹீமோக்ளோபின் அந்த ஆக்சிஜன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும், ஆக்சி ஹீமோக்ளோபினாக இருக்கும். ஸோ ஆக்சி ஹீமோக்ளோபின் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும்னா அந்த ஆக்சிஜனுடைய பார்ஷியல் ப்ரெஷர் உன்னுடைய அந்த டிஷ்யூஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பிகாஸ் இட் இஸ் கெட்டிங் அப்சர்வ் பை தி ஹீமோக்ளோபின். ஸோ இங்கேயும் வந்து ஹென்ரிஸ் லா ஒர்க்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹை ஆல்டிடியூட் கிளைம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி போவாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் தே மூவ் ஹையர் அண்ட் ஹையர் தே கெட் அ டிசீஸ் கால்ட் அனோக்சியா. They will become very tired,
ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப வில் ஃபீல் வெரி வீக். சில பேருக்கு வந்து அந்த திங்கிங் கெப்பாசிட்டி குறைஞ்சிரும். ஸோ அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே வில் டேக் திஸ் ஆக்சிஜன் அட் ஹையர் குவான்டிட்டி. அந்த ஆக்சிஜன் மாஸ்க் எடுத்து மூக்கில் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டே இருந்தால் தே வில் பி ஃபீலிங் பெட்டர். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹென்ரிஸ் லா. ஓகே. Yes, sir. So next class we will see the numericals based on Henry's law, and then we'll go for the next aspect called Rolle's law. Okay. So any doubts in today's session?